There's no objection. Motion is carried. Item number 9. Mr. Chairman, Honorable Chair. item number 9 and 10, letter dated December 10, 2014 from the Municipal Mayor Engineer Augusto Di Coro, addressed to the honorable members of the Sangguniang Bayan through Honorable Gilbert Arabis. Since this two letters is related to each other, letter should be noted. So, Mr. Chairman, I'd like to move that this council would reconsider the decision of the majority disapproving the 4 MDC resolutions, and this council should discuss again the 4 MDC resolutions. Sir Chair. There's a motion to note the 2 letters dated December 10, 2014 coming from the Municipal Mayor and to reconsider the 4 MDC resolutions. Both letters are related. Yes, and that's the resolution of the MDC by Honorable De Leon, Honorable Morales. No, this is a very serious matter, so it should be discussed properly. Mr. Chair, are we tackling item number 9? 9 items, since it's related. Yes. I think it pertains to the 4 resolutions which we discussed and which were disapproved last week by the majority of this August body. So please, Thank you. please read carefully the letters before we make the necessary action. Now, the action of Honorable De Leon to take note is okay, but she extended her statement by approving. Not approving, but to reconsider. Reconsider. Yes, sir. I think sa protocol, Mr. Chair, Honorable De Leon has no right to have a statement for a reconsideration, considering the majority has acted or had acted on this already. Now, the majority should decide whether to make a reconsideration for the letter on item number 9, right? That's why we are under now discussion on the 2 letters, whether this council will reconsider its decision disapproving the 4 MDC resolutions. Yes, Mr. Chair. Thank you. Do I have my time now? Yes, you have the floor, Honorable Brad. Okay. A lot of time has been spent for the discussion about this item. A lot of brain has been elevated to a certain point whether to approve or to disapprove of this. Now I was surprised yesterday through the Vice Mayor that this will be returned to this body for reconsideration. Now it seems to me, for my personal opinion, Mr. Chair, the action made by this body minus the 2 is tantamount to the confirmation or to the permanent of what we decided last time, Mr. Chair. Even though I received this voluminous item for the plan of what are we going to do with the loan, but when we scrutinize with Honorable Nogabos, it's just practically a plan. There was no project, no bills presented. Now, the time frame for April 2016, less than 2 years from now, I think we can make it considering the time element. A lot of things has been said. A lot of heartaches has been used. Daghan o mga pang-insulto nga nahitabo sa Facebook, kung kinsa man mo, I think it's about time for you to come up or to come out. Kay kini nga Sangguniang Bayan ang gitawag sa mayor nga duharay butan
ang tanan mga buang will have to remain firm with our decision, not to push through with the law. I don't know, I hope with the presence of the teachers here, being the chairman of the Committee on Education, you have to be considerate in our part. Bisan tuod o naghago ang atong mga departamento sa pag-andam nini. Doon na pa'y mga pagpanghadlok of what had transpired during the Ruby Typhoon. Madunay storm surge nga mahitabo, mao ginay atong dalion ang atong loan para mabalhin ang munisipyo. Nakapahiyong kong searcher. A click of less than 300 of more than 365 days, you can make that. So at this point, Mr. Chair, for my personal, I am saying my personal conviction on this. If you have still the time to ask the members of this council what will be their conviction, considering that this, I am not saying with a unified action, Mr. Chair, this is my own conviction. I will remain firm on my previous action. Okay. Thank you, Mr. Chair. Any comment from the other members? Honorable Ibanez? Mr. Chairman, if you will talk about loan para World Bank, status ko ay scrap sa loan. What is your comment? Status ko, previously we scrap sa loan from World Bank. Not World Bank, Land Bank. Yan ba? So, status quo, Status ko. It is declared that status ko remain scrap. This is the solution. Honorable Senator, Mr. Chairman, I move could you please use a microphone for purposes of our report? Mr. Chairman, I move for the approval this, no? Especially There was already a pending motion to know the position on the matter. yes, Mr. Chairman. So what is your pleasure, Honorable Senator? Mr. Chairman, no? For me, I want to move for the approval for this, no? There should be a reconsideration for the what we had decided last session for this approval. I want for reconsideration. What is your Because this is very important, Mr. Chairman, no? This World Bank loan for 805 million, especially talking about drainage system. During the time of Yolanda, daghan kayo ang nabahaan. Usab sa Ruby, nagusugsan ang baha, importante kay sa ato ang drainage system. Diin ang atong mga kaigsunan, ang inhanglan kay sa atong tabang. O mao kana dinhi maong loan ato siguro silang matabangan, no? Mabagan nato sila. Not only for drainage system and also for solid waste. Gani ato nang na ekspresyahan kanang ato dihang dump site, open dump site. Kana delikado kay na sa atong panlawas. Unya mao na kinahanglan kita nga madipila, kinahanglan kita ni nga kantidad. Not only for solid waste management, kining atong municipal hall ato yung nakita sa panahon sa Yolanda o panahon sa natong bagyong Ruby nga delikado kayo ang likod, no? May man gani kay dili kayo dako ang dagat. Usab sa atong rural health, ang atong mga kaigsunan nangandoy nga unta atong ma-develop ang atong rural health center, labi na sa atong mga equipment. Gani ang uban kumapatan lang iro adto sa Medellin or else sa Danao. Siguro kung niya na diri sa ato, sayo na lang kayo sa itong mga katawhan. Ang atong merkado, no? With market. Diyan nga gani, aksyon dahili, no? Siguro kinahanglan na ato na ibalhin ngadto sa safety nga lugar. Mao na lang na, Mr. Chairman, mga akong baruganan, na kinahanglan pag-aprobar sa maong loan. Thank you. Honorable Delia? Mr. Chairman, after the meeting last
December 10, after the Ruby Typhoon, where there is the MDC and the RRM na nag-meet. Ato itong kita kung unsay nahitabo sa after effects sa bagyo. Ato itong nasayran nga unsa ka importante kung kini atong i-avail. Kaya atong sa diin sa pag-discuss sa MDC Municipal Development Council, mao ni siyang na-reconsider kay sa pag-brought up ani nga kini ang World Bank funded support nga kini i-grant sa ato ang MDC Council ang nanambong mao gyud ni open nga i-consider kini nga resolution. So, na-brought up diri kay nakita din nato unsa ka importante unta gyud ni nga ni-grab ta sa 90-10 90 ang hatag sa World Bank unya ang sa munisipalidad sa Dalmanmayan mo counterpart lang 10% nga diin kung musulti si Honorable Morati nga gamay ra kayo ang panahon karon kay 2016 pila lang. How about anang for example example nako kanang mag-purchase ta og kining heavy equipments nga diin makatabang sa atong mga kadalanan kung naatay ayon. Mutik man ako usa ka tuig. Pero anyway, ang hindi pangayo sa ato, authority pa ninyo sa mayor tugan sa kung makarin pa ni ang nataw nga gitanaw sa MDC nga mga programa para sa katawhan. Madiin ang sayot ta, dako gyud kaayo ni og tabang para sa mga tao. Nga kung si bako mabahaan isa may palutan mo. Kinsa may na naglingkod karon? Dili ba mo manubag? Manubag gyud siguro ta, no? Pero kung ini nga programa mahatagan nato og higayon ang mayor sa pagtransact ani nga grant sa World Bank. Sayod nato kung ato lang lantahon. Daghan gyud kung matabangan. Kung dili ang ato sa development fund dili na kay matandog. Kay naa naman ni nga mga struktura gamay na lang ang atong gihupot. Mao nang para sa ako, kung ako lang pa-desisyonon sa akong pagpiyong-piyong gyud, kay ako ning approve naman ko. Sa akong kaugalingon, idiot na kay kung dili kong approval ni ani nga grant na ihatag sa ako. Kay sayo ta, dako kayo ni kung ikatabang sa atong tanan. Dili lang kita dili istit aside na to nga kita nagtanaw kay kung kini mataw siguro ang mga nagsunod sa ato, ang atong mga apo, ang atong mga kumingon dun siguro, oy kanindot atong nga amunuan, yanang nga naapil pa ta, proud siguro kayo ta kung na makatamputan ani nga grant kung mahatag man sa katawhan. Moni ada ko kayo nga ikatabang kung nato sa mga tao. Are you done? Thank you, Mr. Chairman. Other members of the August body? Honorable Pipito, then Honorable Abukay. Honorable Pipito and Honorable Abukay. Mao lagi. Honorable Banis, please you have to give way to Honorable Pipito first. You will be given another chance after the first round. Okay, Mr. Chairman, I know that my answer would be very controversial next week siguro kay tingali ba mabuhatan na sa niglaing kolor na po no? But para nako I will stand by my opinion. Karon nakita nako last pag previous session wa gyud kay to nako maklaro ato sa ako gyud nga panglantaw ni ato maong resolution kay wa gyud kong nakabasaan. I was absent for the past few days katong discuss ato. But anyway, mangutana ko kini pa nga mga like kini bitaw nga mga gipang propose bitaw dire like construction of drainage system, dili ba ni nato siya mabutang into tagsa bitaw dili nato itigom into one resolution ba kay like for example sa ako ha kita kahibaw ta nga kita mga elected official rata wata kahibaw ba manerbisyo pa bata sa 2016 so
nagpasabot na nga mo, abot na ang panahon nga kita mga yanong lungsuranon ra gihapon ta. Then ang atong gitanaw, ang gi-after nato is ang kaayuhan man. So para nako, why problema? It doesn't mean nga it is approved ko ni atong previous session, but what I mean now is na ay mga butang diri nga dapat na kong i-approve. So akong ipangutana, Mr. Chairman, kung dili ta ba ni siya ba ma-emphasize, itagsa-tagsa ta ni siya ba? Like for example, lamang ko pareha gyud aning kining ato ang pag-purchase nato og mga heavy equipment, which is very important kaayo kay mag-maintain ta sa atong mga farm to market roads, sa atong mga barangay roads. Nga at least man ma-minus ang mga disgrasya niya, madali ang pagpaabot kay tanan mas easier, mas convenient nato nga pagkasulti. So di ta ba ni siya mahimo nga ila-ila tani siya ba nga resolution dili tani itingog kay og inyo kung pangutan uno sa tanan dinhi kining pag-construct sa drainage system, ako muuyon yun ko ani kay nakita yun na to kung sa yun ni siya ka-importante labi na panahon sa mga like na mga typhoon o dili gani typhoon bisag uwan-uwan na nga ordinaryo maglunod ko labi na minin nga part sa may aguho. Kining solid waste management, usa gyud po ni siya, importante gyud ni siya nga nagitay proper waste disposal. No, kay labi lang nag-promote man katag tourism unya inig danga pa lang sa to mga tourist dinhi manimaho na ta murag na tag unsa nang kanang lugar sa Manila nga Smoky Mountain murag inana ba. Then kining pag-purchase of heavy equipment para nako muuyon gyud ko ani gamit gyud ni siya. Then ang modernization sa atong rural health unit, which is very important also kay mas concerned ba kita sa health sa tinuod lang. Then kining rehabilitation sa atong bus terminal, although to tell you frankly bahala ko sa inyo isulti nako medyo ko kasuway nga magsigi kog sakay-sakay anak nga dinhano, but based sa akong gipangutana una ko ning padayan ni ining akong mga opinion unsa man inconvenient ba mo, and they said yes because we don't have a proper parking sa atong kanang mga bus kanang sa atong mga vehicles. So ang kining storage facilities wa kay ko makasabot ani kung sa ni siya Kung ano siya. water treatment facilities okay po ani, but ang kining relocation sa municipal building I don't think it is necessary for us to transfer. It's either we have to improve or restructure this one nga mahimo nga likod kay ato naman lang kay ibalhin kay maglikay ta sa storm surge. How about those mga neighboring houses paghakuton ta na sila apil sa munisipyo? Katong naa sa isla sa Carnasa, sa isla sa Lugon, sao naman to. And we must be considerate also, Mr. Chairman, nga ang atong municipalities is composed of 15 coastal areas. So dito na ang tao na siya makuha. So meaning sa kining nga part din dili lang sa kay mo approve ani. So mo to akong suggestion nga why don't we make it in a kanang separate resolution ba? Kana if masabutan sa tanan or unsa, but that's only my idea. Well, it's all up to this council what projects should be included. But again, those projects decided by the MDC, it's within their power to decide what are the projects to be funded, infrastructure projects. Okay. As a matter of fact, if you can recall, when we formulate our annual budget, it's always the MDC who will decide the projects to be funded by our 20% development fund. But if that is your position on the matter or opinion, so I respect that. Talking, you speak of the houses along coastal areas, please be informed that that's the task now of the government to renovate those houses situated within the 40-meter zone, or we call that as danger zone because of the rest of the storm source. Actually, it's not just a mere threat, but it's an actual threat because we were included in the rest of the storm source warning during the onslaught of Typhoon Ruby. Thank you so much for that So idea. let's hear from the other members of this council. Okay. Honorable Abukay. Good afternoon. Nasulti naman siguro ni na po last session. Then my decision is very firm. Since napatay loan, no, kanang public market,
di ko gusto nga mangutang ta. 2016 na nang utang mangutang, ako na sa nang impason. And then, impason pa sa na siya. Then, i-explain naman ko tanan kay Honorable Moralde. So, maurang istorya ha, ang yahi kastorya, maurang ihapon sa ako. Then, nadungog naman siguro ninyo nga, nag-invite ang engineer Pompedjo. Ingon siya nga, dili ko mahuman by 2016. Nga, usama na, kung ano na siya, kung skeleton lang na, biyaan lang na. Sayang kaya nga itong kwarta. That's all, Mr. Chairman. Honorable Risa. May hapon na ito tanan. Sa akong padayag na sa akong opinion last time nga gitakol ni nato nga resolution, Mr. Chair. Maura gini nga nakabot na akong desisyon tungod sa pangutanan nako o katong ang mga actually ang presentation ni Engineer Pompedjo nindot makadasi gyud makadani. Pero nalay time nga nangutana ta sa iya nga mahuman ba sa time frame nga gihatag sa World Bank. At April 2016, niingon siya nga dili. Niya dayon, niingon sa si Mr. Boy Liba, representative sa Land Bank, nga kung unsa na to'y mahuman sa pag-abot nga tong panahon nga gitagan, maura to'y i-shoulder sa World Bank. So sa ato pa, if in case nga dili mahuman ang maong project, so kita ang lungsod way mangitag paagi, mangitag budget para ato ipatiwas sa maong project. So at the same time, nagbayad ka sa loan, mangita tag project o mangita tag paagi o kung sa asa tag budget nga ipatiwas sa maong project. So dakong posibilidad, Mr. Chair, nga mupataas tas atong mga taxes kinsa man say mag-antos ang atong mga tao gihapon, di ba? So actually nakauyon ko sa mga project mo lang do siya nga akong na kuan ba na muna nakakama ko sa decision for this approval, Mr. Chair. So kini og in all og lain-lain lang nato namagoy project diri nga dili gyud ko ganahan sad actually kanang sa municipal relocation of municipal hall. Dili sa gyud ko kay uyong anak. Ubang project ko yung dugo. O pwede lang dili package tanan tagsa-tagsaw nato kung pwede lang. Pwede mo ma-approve ka sa ban. So mo na akong stand, Mr. Chair. Mo na nakahukom ko pag disapprove last time. So mao gyapon ang akong stand. The same, Mr. Chair, for this approval gyapon. But let's make it clear, for this approval or will just based on your statement that there are projects that you want it to be. Oh, but these are also projects that yes, you Mr. want. Chair. Ang problema kung matagsa-tagsa din nato, kaya mo gi-package man ni siya gud ang kuan tungod sa kuan. Gi-package tanan project. So kung tagsa-tagsa nato unay mga project diha nga angayan gyud kay tanan. Makapahimos tanan mga tao kayuhan sa tanan dili magsakripisyo ang mga tao. So nindot man na ang 10% pila gud na imagine 10% ang 10% lang atong panon sa atong lungsod i-share kontra 90%. Pero dili sa nato tinud-an ay angayan siya i-grab pero ato sa duna naon unsay advantage o unsay disadvantage para sa atong mga tao. Kaya pulos man ta nagtataw sa kayuhan sa mga tao. Okay. Let's hear from the other members of the August Body. Before we proceed to the other comments of other members of the August Body. Your Honor, Honorable House. mga taga-Gatayan, ang trabaho sa konsiyo ang siguro na ang kwarta sa lungsod magastos sa eksakto. Nag-isnuta ako
projects na doon ay timeline. Gusto na ko ha, para makita ninyo ang sa hinungdan nga imposible kaya nga mapahuman na to ang atong mga projects. Huwag ko mag-ingon nga dili nindot. Of course, with the exception katong sa kining munisipyo. Arita maghisgot sa drainage system. Ang drainage system, magastuta o, ingon nila, magastuta o 495 million. Sa ato pa, mulon sa tao, 49 million for that project. 49 million. Okay. So, kung mo na unakon, gikan karon mo aprobar ta, mag-negotiate sa loan, posibleng magawas ang approval would be the end of December. That's on the part of the land bank. But you have to understand na ang mga projects nga itong ikuan, presentar pa po nga sa World Bank. And it requires approval of the World Bank. I-assume na ko nga kay sa pagkakaroon, hindi i-presentar, this is not the detailed plan of the projects. In fact, dako kay disparity sa plan sa rehabilitation there is atong drainage master plan o sa atong ipangayong 495 million. So, kung dili siya mahuman, granting arguendo nga niloon ta o that much, no? Kay ingon sila progressive billing, ibutan na to nga baka human lang ta o bali 100,000 or 1/4 of the project, doon na tayo noon na 10 million. So, ang pangutana is, will that 100 million na atong ipatrabaho sa atong drainage system because it's so impossible for us na mahuman na po na siya. Diba? So, kung nakahimo ta o kanal na 100 million, nag-loan ta o 10 million ang pangutana, hindi ba na ito mapahuman sa atong kaugalimong kwarta? Samtang magbayad ta sa atong 10 milyones ng milyon. Arita sa kining municipal hall. Daghan na nag-ingon nga storm surge. Kaming mga Tagalogon, taga-Karnasa, pila nakabagyo niagi sa amo. Ang ubang bagyo niabot sa pilisan ang dagat. Apang kaloy sa Diyos, huwag na mamatay sa amo dito. Di ba? Duwas pa. Nga nung makadako man maayo ang dagat, namabaw na yung area. Nga ato mang ipariha sa Palo, sa Tacloban, sa Northern Samar, nga nagatubang sa Pasipiko, ang akong dakit. Ibutang ta nga murason mo nga kung maigo sa storm surge ang atong munisipyo. Nga maparalyze ang atong operation tungod kay atong mga transactions na naguba. Kadugay lang na imbento sa computer. Nga nung dili malanta mo gasto o pila ka milyon ng pisos para maghimog na yung building o gato na itong ibutang ang atong data bank. Sa'yo na kayo pag-reproduce. Muingon ka, magpalit ka o heavy equipments. Ako, pwede manahon na. You just wait for your turn. You have the floor. Magpalita o heavy equipments. Dili man kay heavy equipments na atong una-unaon. In fact, naglipo ka rita, o surplus ba, o brand new ang atong paliton. Hinumdumin ninyo, nga kung surplus ang atong paliton, it's not free of defects. Napanay kayo nun. O brand new sa nga ito, mahal sa. Okay, ang pangutana na to, do we have the capacity to maintain it? Wa ba mo kaibaw nga doon na yung mga kinahanglan na tao nga eksperto sa mga equipments nga magdaan? Mag-hire ta akong pangutana. Doon na pabatay kwarta nga pundo nga di ta mula pa sa atong PS limitations. Ningon ta nga atong i-modernize ang atong rural health center. Mamalita o mga equipments di hindi na kinahanglan tawag to sa syudad sa Subo. Pangutana. Doon na ba'y tao ta nga makadaan ni anak nga wise will do. We're talking of experts here. Dili ingon na nakasayo, wag ganit ta kapuno na yung doktor, wag ganit ta kahayang o dentista.
mamalitang equipments because it is a grant. Pagkauman, ibutang na ito diha, murag naas museum, walay ko gamit. Kung sinintabo sa gihatag na utulog, diha sa, kanang sterilizer, na sa rural health center. Wa magamit, kay mahadlok, kay basig puputo. Reason, because they don't know anything about the machine. Nakuha nila. Unsa pa rin lain nila? Kadaghan ani. Construction of wheat market. Okay na ko na. Okay na ko na. For so long as, again, there has to be a detailed, mark my word, please. Ayaw ko ninyong i-misconstrue. In fact, maugaling tingalin na kuhaan nga ngayon mo nga sabog ko. Dili ako'y sabog. Kamu may sabog. Because I'm not a drug user. I never used drugs in my life. Di ba? Sa iyo pa nang tawag ninyo nga sabog ko. Anyway, pakiko tawag kung sa lining sabog. Kining kuhaan, kung nalay dito, okay na. Honorable Babos. Solid waste management. Honorable Babos, please. Who called you sabog? Is anybody here called you sabog? Yes, it's in the Facebook. Is it? I am right. That's why. But whether you like it or not, it's your account. Because we have one. Bagong naantayan. Yes. Anyway, sige, let me proceed. Because I wanted to make to you, I want to be clear to you after my decision. Now, I am not doing a decision without basis. Because that is not my training. That is not my training. I simply just want you to understand that all plans should be supported with detailed plans where you could possibly give us the bill of materials and the exact cost estimate of the project so that ang atong loan would be exact. Tinikas atong kwarta. I don't care kung sa ikuanan ninyo, no? Because this issue has been politicized. But I tell you this, ang election is happening na. Let the people judge. For those people nga will go for the approval of this, and for those people nga wa sila ko. And then there is a time for them to explain sa inyo more than what I am doing. So, there is a rehabilitation. Again, it can be done for so long as, again, there's a detailed program of work, what diri, all generalizations, na kini siya airports, mauli siya amount. No. How many truckloads ang atong ikinahanglan? Because we're talking of loans here. Diba? Kini siya solid waste facility. Yes, I'm for it. But you are presenting a plan here which is not made by an expert, but by one of the presenters here. And no amount is being given. Solid waste, waste treatment facility. Alright, 10 million. Ang city of Dumaguete, we're all hospitals, restaurants. Nag-connect dito. Ang ilang project cost was only 1 million. That was a grant. I-assume na ko nga because of the time element, doon ay inflation rate. Granting our window nga it's 8 million now. Just the same, it's more than 2 million. That is why I'm asking for a detailed program of work. Honorable Babos, can you just... For that reason, Mr. Chairman, Can you just turn down your voice, Honorable Babos? no, that's my voice. When I am emphasizing, I am not mad, but I am making a point. Because I want you to listen and I want all these things to stop. My vote, Mr. Chairman, is for the non-approval of the said resolutions, Mr. Chairman. How about the other members? With your permission, the presiding officer would like also to share my thoughts on the matter. With the permission of this august body. I could not vote, but being the second highest official of this town, I have also to share my thoughts on the matter. With your permission. No, Mr. Chairman. Mr. Chairman, for so long as it would not prejudice our stand, Mr. Chairman, we can allow you. But It will not prejudice, but well, I also have to share my thoughts on the matter. All right. Because this concerns the future of our town.
Well, we have already discussed for 3 pre-session conference. The projects to be funded under the strategic support for local development and investment project by the World Bank. These are all the projects, the solutions of the present problems of our town. And we all agree to that. My understanding is that there was just some questions by some of the members about the legal design, but about the storm surge risk. Having been the vice chairman of the Disaster Risk Reduction Management Council. Mr. Chairman, with due respect to you, Mr. Chairman. Again, Mr. Chairman, there are some members here who are not, who have not presented They their... have already presented except Honorable Takaw. That's why I'm Can we asking. just finish it first? Yeah, right. Please. I will give it to the member, Takawan. Yes, Mr. Chairman. Unang-una, nangingon ta diri nga ang kaning project gipog na sa MDC, during the MDC. Naamang gini karon ang mga maestra o mga kapitan. Sigurado ko, ang kaning mga projects dili man kamo ang nagbuhat niani, kamo ba ang nagbuhat niani? Iko ra man i-present sa inyo, di ba? Dili kamo ang nag-identify ni ani nga mga projects. Iko ra ning i-present sa inyo o gipabutuhan sa inyo kung buo yung pabuong dili. Mao nay akong una nga point, Mr. Chairman, kay ibutang mangyod nga ang naghimo ni aning maong projects ang MDC. Dili ang MDC nga labi na ni mga maisang mga kapitan ang naghimo ani nga mga projects gi-present rani during the MDC meeting. Kay nakahinumdum ko nga naay meeting sa back mga November siguro to nga gipatawag ko. Supposed to be ni-attend ko ni ato sa back, and Honorable Chuna de Leon was there also with Engineer Compidjo. Si Engineer Compidjo dito ang ni-propose kung unsa niyo nga i-avail sa World Bank. Ako lang i-clarify ha, nga dili ang mga kapitan or ang mga maestra nga nitambo nga member sa MDC nga ni-propose ani nga project, kung dili igo ra ning i-present sa inyo. Human na nidaan ang plano ning mga projeka. Kay dito ko pag-meeting sa bank nga diha si Engineer Compidjo. So just like what I have said during our last session, Mr. Chairman, tungod yan ato mga projects, during our first pre-session conference with the department heads and Mr. Liba, representative from Landbank, ning-ingon ko dito, nga pwede ba nga mag-identify lang ta og usa or duha ba ka project nga pinaka-importante gyud sa atong lungsod. Dili kinahanglan nga i-avail ni natong tanan. Kay para sad nga magamay-gamayan lang ang atong loan, kay napatay loan nga bayaran pa for 3 years nga sa previous administration. Para dili kay tamadak-an ningingon ang atong mga department heads nga kani gyud kunong tanan. So karon atong tagsa-tagsaon na-explain naman ito pagmaya ni Honorable Navabos kanang solid management. Ako okay kay ko na since ako be chairman sa Committee on Environment. Okay kay ko niya. Pero kanang mga urban nga projects dili ko mo okay. Unang-una kaning pag-transfer sa atong munisipyo. Niingon ko nga usap ta moingon nga ang atong munisipyo delikado. Pwede ba nga magkuha usab tag mga expert to determine nga weak na ning atong building, ang foundation sa atong building, weak na ba ni? Di na ba ni angayan? I-abandon na ba ni nato? Kung muingon sa ta, like sa gikaingon na ni Honorable Nubamos, nga atong ibalhin ang atong munisipyo tungod kay puyaw sa tsunami o stone sort. Kunya, ang atong old public market, gastuan nato 5 million na apil diri sa project. Ang atong health center, gastuan nato 20 million, naasa diri sa project. Ang wet market, 5 million, mga water treatment facilities, 5 million. Pananglitan o mag-storm surge o mag-tsunami. Kaning mga projecta nga atong i-identify dili ba ni mapil?
Mangutana ko ninyo, kung mag-storm surge ba, pilang ka kilometros ang abuton? Kung inyong mahinumduman, during Typhoon Yolanda, under sa DILG Ray Project, gigastoan ni ang atong munisipyo o ang cultural center o ang wet market of 5 million. Ang atong munisipyo naggasto sa niani, i-upload, in fact, sa phase 2, last supplemental budget, nag-allocate sa 300 million kapin para sa phase 2. Unyang karon ato lang dayong ibalhin. Nag-usik-usik lang ta sa atong kwarta kung mao nang kalakihan, Mr. Chairman. Ayun na. Mao na akong stand. No, I'm not yet done. Kani sa mga drainage, pwede ta, yes. Pwede, niingon ka, pwede naman gibuta ta mag-identify o barangay nga kinsa gito'y pinaka-worst nga barangay nga atong mafundingan. Kay kung may yung storm surge lang gihapon mga kwan, di ba na makatabang ang drainage kay kung mag-storm surge or mag-tsunami kay flat man nga mga barangay, ma-wipe out lang gihapon ni. Ang ato siguro hinuong ating trabaho is pag-secure sa mga tao. Hay makagmayong mag-build ta og evacuation center nga with modern amenities and facilities nga sa panahon nga magbagyo or naatay mga katalagman nga mahitabo, atong ma-evacuate ang atong mga tao. Mas maay pa na, mas papabor pa ko ni Ana. Are you done? Usa pa, Mr. Chairman. Proceed. You have the floor. Yes, Mr. Chairman. Kaning mahitungod sa... I'm sorry, na-black out ko, na-mental block ko, Mr. Chairman. Give me 5 minutes, you can go to the report and give me 5 minutes. So, Huwag ko nalibog. order please. So you want to be given 5 minutes rest Yes, first? yes, Mr. Okay. Chairman. With the permission of Ms. August Bate, I think you have already shared your opinion on the matter. I think I merely reiterate my request for privilege. Being the second highest official in this town, may be allowed also to share my thoughts on the matter. Actually, the old public market is not one of the project to be funded. It's the wet market in the existing public market and also sa fund. We have to correct the information. Now, my understanding is that the members of this body is convinced of the benefits of this project. But there are just some worries. Yung worry akong kabatian is that the Mahuman project, which is according to Engineer Compendio, specifically the drainage system di Mahuman, but again, on my view, it can be implemented piece by piece, as you have said. Honorable Tangkawan, katong critical area, it can be done piece by piece, but as far as katong purchase of equipment and other things, it can be implemented within the time frame given. I have participated in the discussion during the Municipal Development Council meeting, and to my mind, I am convinced it's because the financial capability of our municipality, the treasurer have said that we are financially capable. And then, as to the worries that without the COE, these are just preliminary steps which can be addressed because all these projects will be subject to audit, will be subject to bidding. No? And again, all these documents will still pass through to this August body, especially if they will sign contracts, because that's what the discussion on the matter with the representative of the Land Bank and the expert engineer opinion. Now, whatever our decision in this very important projects, again, each one of us being elected official, we have sworn our duty. We are always answerable and accountable to whatever our decision and Mr. Chairman, that is why I said that people decide. There will be an election to come. That will be a good election issue. And from there you choose whom you believe. Thank you, Mr. Chairman. I hope we still have, do we have other matters to discuss? well, we still have to decide the official stand of the body since the MDC is asking for reconsideration of the 4 previous resolutions. Again,
today is a very memorable day. It's a historical day. We discuss the future of our town. I hope the council would look at the future of this town. We have also to repair this municipal building as well as the other infrastructures. It's because if we don't repair it, because it will be included in the World Bank, asa mo tamo narbaho, in fact, sigilig to sa una. That's why, temporarily, it has to be repaired para na tayo katrabahoan. So anyway, I have said my part and you have already said your part. So, some time to decide. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I think we are completely done with our presentation and voting. All that we have to do is to count So, and let's go. there's a motion to reconsider the four resolutions of the MDC. Let's make it an official count. I think there are conflicting view on the matter, so there must be a proper motion to divide the house. Divide the house. Whether to reconsider or not. To grant the reconsideration or to deny. So, divide the house. So, any motion to that effect? I hope the request be disapproved. Ano for the division? There was already a pending motion to reconsider. So, we have to officially count your stand. You have already stated your stand on the matter. Mr. Chair. There was a motion to reconsider. It was moved by Honorable De Leon, seconded by Honorable Bertero. So, what is now the pleasure of the majority of this council? I officially have the statement that we are for the disapproval of the said loan of the World Bank. The four resolutions? What do you mean? Because they are asking for consideration of the four resolutions. No, I am for the disapproval of the resolution, Mr. Chair. Well, it has been disapproved, but you want to say your decision remains, meaning you have to deny the reconsideration. That's the correct process. So, any proper motion to divide Yes, the house? I move for the division of the House, Mr. Chair. So, there's a division, motion to divide the house. May Honorable Mali? The motion. Seconded by Honorable De Leon. So, let's divide the house. Those who are in favor of the motion to reconsider the four Municipal Development Council resolutions, which was earlier disapproved by the majority of this council, please raise your right hand. Two votes for affirmative. Those who are against the reconsideration of the four MDC resolutions, please raise your right hand. 1, 2, and Madam Secretary, please announce the vote. 2 and 3, 4, and 7. With 7 voting against reconsideration of the 4 Municipal Development Council resolutions, with 2 in the affirmative vote for the reconsideration of the 4 MDC resolutions submitted to this August body. The negative vote have it. The request of the request of the Municipal Development Council for the Sangguniang Bayan to reconsider the 4 MDC resolution is denied by the majority vote. Okay.